It's the Spar Black Friday sale. Remember, only at Spar. It's our biggest sale yet. Black Tag November is here, where every day is Black Friday. When you shop the Skyway 55-inch UHD Google TV for an unbelievable $7,499, save $3,249. Or this Samsung Galaxy A04e smartphone for $1,999, save $400. Or this Hisense air fryer for as low as $1,299, save $700. Price is valid until 30 November 2023. T's and C's apply. Hi-Fi Corp, your #1 deal destination. At OK, you can turn your bag into a bucky this festive season. There's only one way to turn your bag into a bucky this festive season. Buy any participating product at OK and you could win a bucky loaded with groceries. OK, owners you can come. lishonile masotla mahle lishonile nebenkosi lenhle molana Tindzaba tinsimbi esikhombisa titfula ngomswati titwamba lamba phambili Eswatini TV sibuka samaswati lamilibede ngisane poingongane ngihamba nazama wakanzimanza singene keto masotla mahle nade hamba phambili losuku lalomuhle. Umhlonishwa Ndvunankhulu uthi njengoba uhulumende savele sangenile ehhovisi sebavele balakhile luhla letindvo lokumele tisentshetwe ngalamakhulu emagonso njengoba sive saveta esibayeni. Lephini Ndvunankhulu utholisile dladla licela emaswati ukuthi abeketelele uhulumende asalungisa indzaba yokweswelakala kwemithi etibhedlela kanye nekushoda kwetisebenzi. Kanti-ke indvuna yetekwatisa Savana Maziya seyiceleke tonke tinkampani letingaphasi kwaletiko kanye nalabasebenzisana nabo ukuthi kube bede kucudzelana kepha kubanjiswane kude kusitakale sive semaswati. Tindzaba umhlonishwa Ndvunankhulu uthi njengoba uhulumende savele sangenile ehhovisi sebavele balakhile luhla letindvo lokumele tisentshetwe ngalamakhulu emagonso njengoba ke sive saveta esibayeni. Dlamini uthi lokunye labatawukwenda kule minyaka lesihlanu letako ukuthuthukisa live bagcile encubeni yetinkundla ngakho ke litiko letinkundla litawe sekeleka ngayo yonke ke indlela. Dlamini bekakhuluma emahhovisi netindvuna tembuso ngesikhathi yachaza ukuthi yini uhulumende latayenda kule minyaka lesihlanu sesehhovisi. The weight of the responsibility that has been entrusted upon me as the new Prime Minister and the new Cabinet Ministers is enormous, and it carries the hopes and aspirations of all Emaswati, as submitted during the recent historic Sibaya. The multiple crises of poverty, unemployment, gender-based violence, corruption, and health services provision, among other issues that the Kingdom of Eswatini is confronted with, are surmountable but require all Emaswati to rethink their identity, maintain their cohesion, and to work hard to steer our development aspirations in the right direction. His Majesty's government and the new administration will rigorously pursue the vision of Eswatini attaining the first world status and being identified as a developed country. The government will focus on a few priorities through a sustainable and integrated approach. It is imperative that Emaswati and the government they elected chart their own path and resist the temptation of being tossed backward and forward, spreading the budget too thinly, and doing too many things, resulting in achieving very little. We will work towards a society where every citizen, including persons with disabilities, women and children, as well as the elderly, feel safe and valued. We will improve the education curricula to reflect our African values and instill a winning mindset. The curricula of vocational institutions
will be strengthened with business acumen. We will strengthen the healthcare system by finding a lasting solution to the current crisis and by strategically increasing the focus on preventive health. Government will give due attention to social services on which the poor and vulnerable depend. As part of the global community, Eswatini will continue to consider important global issues such as attainment of the Sustainable Development Goals, climate change initiatives, and disaster risk reduction. The Kingdom of Eswatini is forearmed and must not be caught off guard by any hazardous event, whether natural or man-made, such as the recent upheavals and COVID-19. This administration will fight corruption by ensuring that the public sector acts in the interest of the people, by being transparent and accountable, and by exposing all corrupt activities. The capacity of all government institutions that have a role in fighting and eradicating corruption will be significantly strengthened. We will promote the rule of law and strengthen the capacity of the police services to enforce the laws of our land. I would like to end my speech by pledging my commitment to serving His Majesty the King, Her Majesty the Queen Mother, and the entire people of Eswatini, and commit to ensuring a measurable improvement in the lives of Emaswati. I urge Cabinet to work together and to serve the nation with integrity as we build a strong, resilient nation and endeavor to attain the vision of Eswatini being the best place to live in and being the best place for investment. Azike ngonelo muhle netsetheka nathi nje tathi mayigabanga insimbi yesikhombisa sikwethulele yona inkulumo yemhlonishwa ndunankulu Russell Miso Dlamini nayigabanga nje insimbi yesikhombisa siyakwethulela ke yona le nkulumo siqhubeka nato Tindzaba liphela ndunankulu Thulisile Dladla licela amaswati ukuthi abeketelele uhulumende yasalungisa indzaba yokusolakala kwemithi etibhedlela kanye nekushoda ke kudisebendi liphela ndunankulu belikhuluma isibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane ngasikhathi la uhlola ukuthi amaswati asidakala njani kulesibhedlela dlala ke bekahambisana nenduna yetempilo uMduduzi Mathebula. Emaswati esibayeni amcela uhulumende ukuthi nakangena nje ofisi ayisebenze ngekusheshsha indzaba yokusolakala kwemithi etibhedlela tahulumende. Nembala ke lomuhla liphinda ndunankulu Thulisile Dladla nenduna yetempilo uMduduzi Mathebula bavakashele lapha esibhedlela sahulumende eMbabane kutawutibonela mathupha simo nekuva nje ukuthi emaswati athini kulesibhedlela. Sesivile shortage staff nako konke lo so njenyalo lo siya ecabinet fancy siku address konke la ngento lekelela minister uthi umathi address le tinto sisho sesiphuma khona sesibonile sesikhulumile nayo administration vele siyadidzinga ukuze sikhone ku responda kulama concerns emaswati nema concerns etihlobo tethu lebasithile ukuthi sakhela sigcina namuhla sitawubuya sibuke indzaba yema drugs ukuthi le ndzaba lokunye lokuphuma kokuthi adliwa nguzibani abakwendela bafuna umsebenzi wabo lwabo kubona ukuthi kudle bani phathini asithi make sure ukuthi akhona ama drugs athi emaswati afika la akhanze ukuthi ayithola le service konke lokho sitamlekelela minister sesibonile lapha ku pharmacy ukuthi vele kuyashoda lokunyenti nalama volume abantu lebedala vele ngeke ahlala ngashoti if ema supplies alama drugs etakancane. Induna yetempilo ithi ihledi nebaphathi belitiko letempilo babuka tindlela batawutenda ngekusheshsha netindlela titawuthatha isikhathi kepha ke titawugcina tilungisekile. Lo sila sesibonile singakala kuthi kuyocashwa uhulumende sovela ulivulile lelo fastelo ngilokunye lesitawukwenda masinyane lokho ukuthi kuqale kusebenzeke emaswati alibone lishintsho. Baphathi balesibhedlela bathi nakuqedwa kwakhiwa loluhlangothi lolusha yasala indzaba yetisebendi njengoba kuthiwa kune establishment registry lekulinani letisebendi lelitiko letempilo
bathi kunesidingo lesikhulu ukuthi ihambe yawubuketwa le-establishment registry. Nembala njengoba ingonyama yamnyala uhulumende ukuthi akube ngikwe kuyabonakala ke lo ngikwe buto Tindvuna Tembuso. Tindzaba Eswatini TV ngingilingithini kule kunavuma inkosi inzinisa Sembabane. Indvuna yethu kwatisa Savana Mazia seyicele tonke tinkampani letingaphansi kwaleli tiko kanye nalabasebenzisana nabo ukuthi kubebede kucutselana kepha kubanjiswane kude kusitakale sive semaswati. Indvuna ke kuvetelo ke hotela le Hilton Garden Inn Mbabane ngesikhathi inkampani yaka MTN igubha ke iminyaka le-25 yaqala kusebenza eSwatini. Collaboration is very critical. When I look at MTN as a business, I know that sometimes government looks at business and says they cannot be trusted. I'd like for us to begin a journey of collaboration. I'd like for us to look at everybody in this room as a partner to our department who really wants to focus on serving the people of Eswatini. A few words come to me when I think about the service we need to be looking at. Reach. We've spoken about reach being at 90%, 95%. But real reach. Can children who go to school be able to access education? Can healthcare records be able to be accessed? Can information be at the hands of everyone? Can we give everybody a proper e-government? Umphatho ka MTN wandile mjalo udumise ingonyama ngekulanza inkampani ka MTN ukuthi ite nayo itawufaka sandla ekuthuthukiseni ihlangosi leteqhumana kuleli live. Indvuna ithi kusemgomeni wayo ngekubanjiswa tinkampani tonke tetekuxhumana nematiko ahulumende kuthi lonke lisito lahulumende emaswati alithole asebenzisa indlela tebuchwephesha. Tindzaba Eswatini TV ngingilingithini kule tithombe etfolakele enkampanini yaka MTN. Mapalanelo omkhulu etiko letebuchwephesha phesheya Dube uthe amagugu elive abufakazi lobumcoka ngelimuva welakuleli kakhulukati kulesikhathi lapho khona lwati liguquka liba ngumnotho phecelezi information economy. Dube ke ukusho lokhu ngesikhathi tinhlangothi letahlukahlukene letitsinzekako ticola ke umgomo lobuke kulondolodwa kwamagugu ye-Eswatini National Archives and Record Service Acquisition Policy ehotela lase Happy Valley. Maphalelo omkhulu etiko letebuchwephesha phesheya Dube usemagugu elive agcina umlando walelive emaswati laphila kulo iphindze futhi ihlanganise nemphakathi. Dube beyakathe melele ngilobuke inhlala kahle etisebenti kuleli tiko Jonathan Dlamini. It is challenging to acquire valuable historical records that capture the Utsi lakude lo mgomo lo kungaba likhuni kutfola ivelaphi yesive semaswati. Thus, this acquisition policy will serve as a backbone for making acquisition decisions. Laba vele tinkampani letihlukahlukene labangenelelo mhlangano sikolwa bona babeka kanjena. Le policy seyitawucondzisa ukuthi ngumaphi ema records noma lemniningwane lengiyona kumele ukuthi siyinakekele kusukela italwa leyo mininingwane lela seyikhicita khona kulama institutions noma kumbe kuleti ndzawo la sisebentela khona. Kuyasita ke lokho ukuthi noma ngabe ngalelinye ilanga leyo ncwadi njengathi nje sima publishers la publisher incwadi tetikolo ingasekho etikolweni akhone umuntu ukuthi ahambe ayoyitfola leyo information kuma archives. Lo mgomo yeSwatini National Archives and Record Service Acquisition Policy utawusita nasekuvikeleni umlando womuntu ngamunye nekuqinisa Buswati etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginathemba Shabangu sisezulwini. Emalunga eParliamente kanye netimbonga ticeceshiwe kabanti ngenqubo yeParliamente yetindlu totimbili. Kanti-ke amapalane weParliamente Benedict Xaba uthi lokuqeqeshwa kwalabahlonishwa kutawusita ukuthi bati indlela lengiyo yekusebenta kanye nendlela yokuthi kutawubheka ukuthi batiphathe kanjani njengabahlonishwa. Xaba bekakhuluma nakuchubeka lo mhlangano esikolwa ezulwini. Emalunga eParliamente endlu yabayisikhulu kanye nemalunga endlu yetimpunga aqeqeshwe ngendlela labatawubhekeka ukuthi basebente ngayo nabaseParliamente. Mapalane weParliamente Benedict Xaba uthi lokufundziswa kwalabahlonishwa kufaka ekhatsi ukuthi babe nelwati lokuthi tishukumiswa tiphakamiswa kanjani.
Kusho ukuthi nyalo sicale ema-standing orders tindlu timbili njengalo wati ukuthi mawukhuluma ngephalamende kufuneka uyadi inqubo ukuthi iphalamende isebenza kanjani njengalo ubuka ukuthi mawubuka kubahlonishwa labanyenti vele basha kodwa noma bokhona itolo ema-standing orders ethu siwashintshile sikhiphe nje lamashasha lengiwona ukuthi wonke umuntu kufuneka abahlonishwa bawadi so ke lamhla sicalile tindlu timbili sicale ekseni la sicale tahlangana khona nje kwaba nebriefing ikakhulu i-wellness program yabo nyalo ke setehlukene kusho nje ukuthi timbunga nato tibuka ato ukuthi inqubo esendlini kuwenta njani kuqala nje ama-basic vele ukuthi uyini lokubalunga lephalamende mawungena wenta njani nekuthi ke bati ukuthi ema-questions nyalo njalo seyikhona i-executive aphakanyiswa njani ema-motions kanjalo nema-questions. Xaba uthi lo mhlangano sikolwa wenvulela umhlangano lomkhulu lotawubanjwa evikini lelitako lesolo nawo uhlose ukuthi labahlonishwa bafundziseke cishe kuto tonke tinhlangothi tephalamende. Etindzabeni kubika Sondomlangeni na Fortune Dlangamandla ezulwini. Basotla mahle asinathi mande sibahlole timaketha nongathi nyaka masibe sicubana Tindzaba. Learn how to reset your meter using your mobile phone. Dial *888# and press call. Wait for the USSD to load. You will then see your EEC self-service menu. Press 7. Be sure that you do not have any unused or unloaded tokens. If there are any, load them onto your meter before you can continue with the resetting process. Continue to enter your meter number. Confirm your meter number by pressing 1. 2 tokens will appear. Enter both tokens onto your meter, starting with token 1, and then proceed with token 2. Once you're done, you can exit the self-service. For more questions, dial the following numbers on screen. And okay, you can turn your bag into a bucky this festive season. There's only one way to turn your bag into a bucky this festive season. Buy any participating product at OK and you could win a bucky loaded with groceries. OK, owners you can count on. Solo bukele wona umsakazo wethu lahamba phambili Eswatini TV sibuka samaSwati nasanza kusivulela leti tensimbi esikhombisa sicetha ngalolimi lesiSwati njengoba ke etekuxhumana netebuciko kungiletinye tetinhlangothi letifaka isandla lesibande kuthuthukiseni umnotho elive kumcoka ukuthi sive sifinyelele kuto lokho kushiwo ngomvila wembi Dlamini longomphathi wenkampani ya hulumende lengamele tekuxhumana kuleli isikhom esikhathi ke ethula ngalokho semthethweni umbiko olicwaningo lolendiwe ngulenkampani lolicwaningo ke belibuka ukuthi singakanani sive lesifinyelela kute buciko netekuxhumana kanye netinsaya lesihlangabetana nato tisebenzisa lolicwaningo ke lwatiwa ngele baseline of household and individual ICT access and use in Eswatini kanti ke lo mbiko walo wethulo emafini emhlanganweni netinhlangothi letitsinzekako lokumcoka ngale reporting lokuthi iyakhona kusita live lakhe ama programs ekubuka ukuthi ikhebe setingala kufuna sivale ngala sende nje ama policies latawukhona ku addressa lawo ma gaps latholakele nasenda loqwaningo le report ke nawe igwabula vele iyadichaza yona nje ukuthi kuthi nekuthi kwangaka besilisa labakhona kulabane access ku internet bangaka laba besifazane kumbe laba nema TV ekhaya bangaka ngicabanga nje ngathi ngiloko kakhulu lokhona
sive singa banatolo qina ukuthi la ma statistics la kule report ivele angawo ngilevel esiwashare nemhlaba wonke. Umphathi weminyango wetelubalo etiko letekuhlela umnotfo Thembinkosi Shabalala uthi uhulumende utawukhona kwakha tinhlelo letifanele letitawusombulula letinye tetinsayeya letivetwa ngulombiko. Umsebenzi omcoka kakhulu letibalo lesithutsako sisetshenziswa nguhulumende ukuthi ende tinhlelo takhe tekulungisa lapho kushoda khona. Njengoba uvile siyacala kuyenda survey lena lokusicala kufanele ukuthi siyende kahle ekucaleni. Sinye setihloko talombiko sikhomba ukuthi kubantu labasebentisa tebuciko bangu-85% labathola i-internet ekhaya kanti labayicela emakhaya alabanye bangu-2%. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube eMafini. Umphathi wemsakato wetithombe Eswatini TV Mlamuli Dlamini uthi umsakato setawuchubeka ngemandla kusebenta tindzaba tekuhlukubetana ngetebulili kute sive semaswati sitoba ngileso lesihlalisana ngekuthula nelutsandvo. Dlamini ushito lamagama nakemukela inhlangano ye-1 Billion Rising Solidarity levakashele lesiteshi samabona kutse kutawusukumisa umkhankaso wamalanga la-16 lohloseke kuphetsa kuhlukubetana ngetebulili emhlabeni 16 Days of Activism. Umkhankaso ke ucala mhla tike-25 ute uyophela mhla til-10 enyangeni yeNkongoni. Siqubulo salonyaka salomkhankaso sithi asisukumeni simele inkululeko. Sakhe indlela lensha yokuphila sicedze kuhlukubetana ngetebulili. Umphathi wesiteshi Eswatini TV Mlamuli Dlamini uthi kuhlukubetana akuphele kuto tonke tindzawo lokufaka ekhatsi nasemisebentini. Ngumlayeto lona lekufuna uviwe ngilo lonke liswati lomdvuna nalomsikati ngoba umlayeto lomqoka ikakhulu kuletikhathi lesesiphila kuto kuletindzaba lesesitiva nje ukuthi kwentekalani kuma communities lesiphila kuwo kwentekalani emakhaya yindzaba lemcwa kakhulu yinkulumo iconversation lemcwa kakhulu lekufuna vele sihlale siba nayo njalo njalo. Umchumaniso wetinhlelo enhlanganweni i-1 Billion Rising Xolani Hlatshwako uthi akuphele kubantu ukuthi uma bakwentela lokuthide bese bacabanga ukuthi bangenta noma yini ngawe. Sikubonile, it's how men tend to think they have power and control over women. Sifuna nje ukuthatha lamadoda lala kaSwazi TV Eswatini TV kuthi akhuthade nalamanye kuthi akunandoda lecabanga ukuthi yona seyinemandla seyicontroller whether ngileli shendelayo noma ngile girlfriend yayo noma ngilomfati wayo noma nje ngikuphi lobudlelwane lenisuka noma umthengela staradini lalabanye labathengako. Imibiko yetekuhlukubetana ngetebulili lokugcina kuhambe nemphefumulo kuleli kwanzile kulamalanga kanti kubulawa kakhulu kubomake kanye nebantwana. Intfo lomkhankaso lohlose kuyicedza nya. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube eMbabane. Kulandzela kuwa kwendiza emahlatsini asebhunya sihle mavuso lobukete kuchumana enkampanini yeMontic utsi le ndiza beyisebentela le nkampani ngaphansi kwesivumelwano kanti-ke bese sikhulumisana nemchumani samaphoyisa nesive phindele vilakati lotsite labo-ke bebagibele le ndiza basinze ngekulambisa base-ke baphuthunyiswa esibhedlela lesincane sasebhunya. Ushasi lapha sisemahlathini asemhlambanyathi khathini nomhlambanyathi nebhunya lapho khona kunendiza kuvakala ukuthi behamba abantu base-South Africa legcina ihluleka la noko-ke umshayeli ukhonile kuyilawula yagcina itowela kulena ndzawo lasesiyithola khona. Umshayeli-ke nalo bekahamba naye baphuthunyiswa esibhedlela sasebhunya clinic la sithemba ukuthi balulama khona. Sitawuchubeka-ke neliphenyo ukuthi ngabe yini libangele le ngoti. Sibonge kakhulu nje ukuthi uNkulunkulu uphephisile lowo mphefumulo lobo khona kwalimala yona-ke indiza vele i-beyond njengalokho Sesisuka amagonso sibuka letibeya ngaphandle kwakuleli live laka-Israel lithi kude bantu labathunjiwe labatawukhululwa kungakafiki lesihlanu nokwekulandzela isivumelwano sayo noma kuvumelana kwayo nelicembu leHamas ukuthi kubekwe phansi tikhali tembe emalanga lamane.
Ukukhululwa kwebantu labathunjwa njengengxenye yesivumelwano sekuthula kwesikhashana emkhathini welive laka-Israel kanye nelicembu le-Hamas angeke kwendeke kungakefiki lesihlanu. Lokhu sekusho ukuthi tihlobo nebangani lebe tigadze tihlobo kutsi titawukhululwa ngalesine sekufuna tichubeke nekuma kuze kufike lilanga langalesihlanu. Lokuma kukhulula labathunjiwe kusho ukuthi nempi solo iyachubeka emkhathini walaba lababili. Ngalesithathu ebusuku live laka-Israel lichubekile nekuthumela tichumane eGaza. Letibuya eveni leShayina tithi inhlangano yamhlabuhlangene lebuke tempilo i-World Health Organization seyicele live leShayina ukuthi linikete lwati lolwengetiwe ngesifo lesibhedvuke enhla nayo iShayina. Lesifo kuthiwa sihlasele kakhulu indlela abantu labaphefumula ngayo kanti sinekufana nemkhuhlane. Lokubangela sifo ukuthi sichubeke sibhedvuke kuthiwa ukuthi sekucekiswe imigomo yekulwa nekwanza kwemkhuhlane we-COVID-19. Kanti letibuya eveni leSomalia tithi kunetikhukhula letimatima letitsikabete tigidzi tebantfu. Letikhukhula atikafike eSomalia kuphela kodwa nasemaveni abomakhelwane kanti lamave lawa abikwa ukuthi bekavele alwane kweswela kudla. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela tithombe tfolakale ka-DW France 24 na VOA. Sesibuya ekhaya siyakuthula siyakhona timakethe takamhlaba sibuka nangombiko wetimali. Bank, it can be. Siphinde sikwamukele mbukeli sesingena kunathi temidlalo likomiti lelibuke kudlalisa indzebe ngonyama cup esifundeni sakaHhohho selivetile ukuthi emancama lenzebe emkhatsini weKapa kanye neYoung Lovers atawubanjwa ngelisonto engudleni yaseKilani esipiki kanti ke kutawubayita nje imali lengu-20 malangeni ukubukela. Lo mdlalo ke utawucala ngensimbi yesibili entsambama shambeni utawuhamba ekhaya nemali lengu-5,000 malangeni. Ma logistics ke latsinza ikakhulu tihlwele kungena khona kutabe kum-20 malangeni solo singakushinji amagede sitawavula ngensimbi ye-12 sho singa-12 emini ngilakhona sitawavula khona amagede macembuke nani betindzaba you are also requested lokho ukuthi please be referred to article 16 of lama rules lolo khulumisa le price breakdown ukuthi la sidlala khona so the price breakdown in regard to this tournament is articulated in the last page, that is article 16 of the very same rules and regulations. Usho ukuthi lo tawuphuma ngalesonto nguye Sesibuka nathi te-rugby likhethelo lesive lemidlalo we-rugby sizeze soloko esihlele endzaweni ye-104 kuwo-ke mave langu-112 langaphansi kwayo inhlangano lengameleke kudlalisa lo mdlalo emhlabeni. Inhlangano lengamele kudlalisa lo mdlalo lapha eveni Eswatini Rugby Union ichazile ukuthi noma-ke ichazile ukuthi kuphuma kahle kwale miphumela ngilokhu ukuthi leli khethelo lesive lingatholeke lithuba licotselana nalamanye-ke emave. Ngemuva kokuphela kwenzebe emhlaba emidlalo werabhi libebanjwe 11 laseFrance ngenyanga lephelile, inhlangano engamele kudlalisa umdlalo werabhi emhlabeni ikhokha umbiko lomusho ukuthi amakhethelo lesive eme kanjani. Ikhethelo lesive lakuleli emidlalo werabhi sizeze solo sihlete enzaweni esi-104 kumave lang-112 langaphasi kwayo lenhlangano engamele kudlalisa lo mdlalo emhlabeni. Nakuphuma lemphumela ngenyanga lephelile sizeze besisolo sihlete enzaweni esi-104. Kanti nakugcina kuphuma lemphumela ngenyanga yengci kulomnyaka losetulu sizeze besihlete enzaweni esi-101. Ngenyanga yendlovu lenkulu besihlete enzaweni esi-102. Inhlangano engamele kudlalisa lo mdlalo lapha eveni Eswatini Rugby Union ichazile ukuthi le miphumela kubangelwa yini ukuthi ingabi ngile mihle ukuthi likhethelo lesive lakuleli lingatholi lithuba lekocutselana nalamanye amave. Le nhlangano ichazile ukuthi kunginyalo isachubeka netinhlelo tekuzama ukuthuthukisa lo mdlalo. Le nhlangano ithi itawutama ukuthi umnyaka losetulu phele ikhonile kucutselana nalamanye amave.
Kulamanye amava aselivekatini le-Afrika nesifundza lesingentasi nalelivekati, Springbok lokuyiningizimu Afrika ehlete esicongweni ngemuva komphakamisa indzebe yemhlaba. iZimbabwe isendaweni yesi-31 emhlabeni kanzi yesibili kulelivekati kanye nalesifundza bese kuthi iZambia inyukile isendaweni yesi-68 emhlabeni kanzi yesithathu kulesifundza. Emhlabeni live le-Ireland ihlete endaweni yesibili kanye neNew Zealand yona lisendaweni yesithathu. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umikuhlanzo ngiFabrice Msonera eMbabane. Ngaleto temidlalo sigoqode insimbi esikhombisa singakahamba sikuthi kucabucabu nade hamba phambili kulolu suku lanamuhla. Umhlonishwa Ndvunankhulu uthi njengoba uhulumende savele sangenile ehhovisi sebavele balakhile luhla letindvo lokumele tisenjetwe ngalamakhulu emagonso njengoba sive saveta esibayeni. Lephini laNdvunankhulu uthulisile Dladla licela eMaswati ukuthi abeketelele uhulumende asalungisa indzaba yokweswelakala kwemithi etibhedlela kanye nekushoda kwetisebenzi. Kanti-ke indvuna yetekwatisa Savana Maziya seyiceleke tonke tinkampani letingaphansi kwaletiko kanye nalabasebenzisana nabo ukuthi kube bede kucudzelana kepha kubanjiswane kude kusitakale sive seMaswati. Bazolamahleti kuqala tinsimbi yesikhombisa kanzi ke stats masicetha kwethulela ke isimo selitulu inkulumo yemhlonishwa Ndvunankhulu Russell Miso Dlamini sikwethulela ke yona khona la emsakadweni netithombe Eswatini TV kanike lihlelo sive siyathuthuka lotawungena ke ngemuva nje kweTindzaba tinsimbi yesiphohlongo. Bazolamahle ngaleto ingosi ayithelemo semakhaya sale kahle. Sesivele senda njalo sinyusa ivolume yedatha kuMomo safaka imbasela ungathola idatha lenembasela lengafika ku50% unyusa ivolume kuma socials uchathe uze wenele ubukele emavideo bukhoma faqata *007# noma usebenzise iMomo app uthenga idatha. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Jesus is able to change your story. This is not your place. God created these legs for you to walk.